Welcome everybody, how are you? Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Sí, one moment please. Okay, it is working, it is working. Okay friends, so yesterday we started to continue adding the materials, the textures, the material for the parts of a lockset, but we got stuck at the end with this part in the lockset. This is the cylinder. I just checked, this is the cylinder. Here the cylinder gave me some problems because I didn't remember how to create circles, how to create some basic shapes. I just checked one of my previous file and just took that, create a circle, and I create another circle with another method. It works, so I'm going to leave it like that, and I play with the nodes and with mask, and you have the colors here, you have the material, and you have the color here, the dark color and the normal. The only thing that I want to do to improve this is like the part where you put the key, it is looking too flat. That is because of the color. So I'm going to test another with the color, play with those values to give it a little bit of depth here in this part. Let's hope that this is going to work, and I am doing like that because, as you can see, the alpha that we have, it is gray. That's why it is not as good as I thought. But I think that we can do something with this. If we cannot, the way to fix this is to paint the color or maybe add another circle a little bit. I think that is not good. Let's hope that with the color map we're going to fix this, okay? So please remember, before we start, if you are new, remember to subscribe. That is totally free. Subscribe, give it a like, share this content with others, leave a comment below. Please share this content. Help me reach the 1000 subscribers, please. Let's try to reach the 800 before August, okay? Before August ends. I think that we can do it. So please, friends, with your help, we can make this channel to grow, okay? So if you have any comment, please let me know here. If you are, I know that maybe you are from any part of the world. Let me know, where are you from? Write a message, and I will try to, maybe in your native language, I will try to say a word in your language. Test me. Sorry that I am like screaming because we have some noise here in the background, so that's why I am like screaming. Send a message in your language, and I will try to say at least hello, a word in your language, okay? And comment what you think, give me your feedback, and also remember that this work is only possible if you support the channel. In this case, we have different options. You can be a member, you can have super stickers, super thanks, gifts, and also super chats, and almost any stream, all the streamings, I create a goal. The goal is just one single super chat, any color, $2, $5, any color you want. I'm talking about dollars because dollars is the money that we use here in my country, but the value also changes in your location, depending on your location. But any color, the minimum, the maximum, any amount that you want to contribute to my work, just one single super chat. The goal, one single super chat, and I will deliver this PBR file with the community, and I will create a step-by-step video. You can choose this PBR file, or maybe you can choose another one, maybe the wood, maybe walls, I don't know. We have a lot of other materials that we created, okay? So let me know, moment, please, let me and help me at least with a subscription, okay? So that's all. Let's start. Let's not waste more time, okay? So let me turn off the camera, we can start. Okay, friends,
So as you can see, this is what we had, but this is looking too flat, and I think that it is because of this. I am going to just duplicate this one, put this here, and I am going to change this to linear. And this is the one that I'm going to use for the color. For the normal, I will to keep the same, I think. Just or maybe let me try. Factor. Now let me play with the values here. Great, this is what I was talking about. So now this is looking a little bit better because now I have linear, and linear is going to give me this sense of depth. Look, the one that we have. Look, this is the alpha. So we fix it. It is looking a little bit dark, the material, but that's okay. No problem with that. This is good, perfect, I really love it. Maybe let me try to move it a little bit. You can play with this value, but look the difference. Pay attention to the difference. Look, before, now it is looking way better. Okay, we fixed that. Let me see if maybe the normal is also the same here, the same thing here. No, normal is a little bit more complex. Normal is a little bit more complex. I can no, normal is a little bit more complex. Let me try a different way. I am going to use this, duplicate, same way here. This here, and I am going to put this here. That, maybe, let me see if this is going to help me. I still see the lines there. No, I lose the... Ah, look, maybe this one. But it's like the same, I think. Check. Yes. I like this one. I need to make this more smooth. Why this one is not working? Now if I ease that, maybe if I increase. No, too many details, no. I like it. I think that this is good. We're going to use this. So look, perfect. It works. I really like it. Let me know what do you think in the comments. I'm going to keep this one. So perfect. Great. Now let me save. And let's continue. Let's see what other pieces, instead of main lock, this is going to call cylinder. Okay, now let's return here. Also let's, look at that beautiful lockset.
really beautiful. Perfect. With that we can delete this, but I'm going to keep it just as reference. Remember that I separated that. The circle is, what is the circle? Ah, sorry, I forgot to put this. I forgot to put this here. Let me move this here in the frontal door collection. Okay, great. So we already have this, we already have this, we already have this. We have the frontal parts here. I don't want to activate because it's going to be too much. Let me see, let's hope that nothing happens. Hello, welcome. Let's hope that nothing happens. No, nothing happens. I want to check. Okay, perfect. Don't worry about this. This is just for oh, look, that beautiful door. So now the door is with all the details that we need. Let's continue with the other pieces, okay? Okay, now let's go here to these parts. No, let's go with something more. No, let's go with this one. Let's go with this one. Okay. Let me see if I have a reference here. Here, I have a reference. I don't have this material, but I have an aluminum, right? Maybe I need to create a new material for this. So let me go with this one. Now that I think that I need to create a new. Let me check very quickly. Very quickly, one moment, please. I just checked that for my door I have the same material, so let's go back here. So these three materials, okay, let me select these three. I am not going to create a hole in here because I'm just going to paint. I don't want to do more things here for the hole in here. No, that is going to be too much. Here, instead of test, I'm going to try the same. Base. Okay. Here I am going to call, instead of base, I'm going to duplicate this material and call pieces, metal. I don't know, metal pieces. Metal pieces up, down. Let me call it. I need to create multiple materials here. Later I'm going to bake everything, don't worry, we're going step by step. You can go directly and add everything in one material, but I want to do step by step so we can practice and you can see how I repeat this multiple times. And at the end we're going to have one single detection, so don't worry about that. So here I'm going to call piece 1, I don't know, or maybe no, metal my left, metal left down, like that. Yeah.
We create it, we duplicate it, we create it, metal base, normal, meta, just metal base. We need to create a new, no, but I need to do that so I can create a, yes, it is different. Don't worry. Create a new image texture. Metal left, down, bolt. Okay, I'm going to create a new image, put it as non-color, cubic, and I'm going to connect this to replace here. So we're going to add the bolts. Maybe this one I can repeat. Let me delete this. I mean, I can repeat in the other one. What the hell? What happened here? The bolts. Why? To select this one here, and I am going to texture paint. Now I have to go here to texture paint. I'm going to select this one. I am going to select my screw reference, remember. Put this like that. Let me see if this is in the center. Yes. Let me check very quickly if I have the UVs in the right. Yes, it is in the right way. Perfect. Out, okay. Texture paint. Now let me go one moment here. Let me move my cursor to selected. Selection to cursor and rotate this. It's 90 and move it a little bit out. Sorry, I forgot something. I forgot to select this because I don't know all the space that I'm going to use. Now we have everything in order. Let me select this one, move it a little bit. Yes, great. Now let me check where I have to put my screws here, okay? My bolts. Okay, I just checked and this should be up. Like this. And if you want to do something like a little bit extra, like more work, you can add the brand here. But I think that we don't need to do that. That's too much. Really, that's too much, and I need to create an original brand. I don't want to copy something. But we're going to add brands later, okay? So don't worry. But it's the same work. You just create the alpha and put it here. I'm just going to leave I'm just going to add the bolt, okay? So we have our bolt here. I am going now here to texture paint. I'm going to activate symmetry, in this case C. So when I create the bolt here, it is going to appear here down, okay? Now let's bring our alpha because we need our alpha. We're going to our text, to our files, to 3D alphas and the screw. This is a screw or bolt? I always forgot. Screw is the right word, right? I always forgot about this. Okay, now we make this a little bit smaller, a little bit bigger,
like that, and we paint, and that's everything. Now we save the image. Now we save as in our buildings here, in our alphas here. Save as image. Great. Now object. Picture paint. Don't worry, it doesn't matter. We go to shading, and now we select. Okay, something happened here. Something happened here. What is happening here? Something happened here and my material is not working. It is like, no? What is happening here? This should not be happening. What? Okay, something happened here. I don't know what is happening. This should not be. This is not good. Our base. It is like it broke. What the hell, man? All my alphas just broke. Wait. What is happening here? This is new. I don't know what is happening. No. Here it is good. This is good because we don't have anything here. No. Here we are good. Sorry. I should come here back to the cylinder. Sorry. What my mistake? No, cylinder no. What was the small piece? Metal left down. Okay, here is what we. Here is where we're having the problems. Okay. I don't know what is happening. Maybe. Okay, I know what happened. No. I am. A ver. No, yes. Okay. Yeah, friends, I already know what happened. Sorry, it was my mistake. So I need to paint this again. Let's return here to make a left down. Okay. What happened is that I put this as black. No. Yes, this should be black, not white. I can invert this, but no. Let's follow the same steps that we already created. So let me create a new image texture. This one is going to be metal left pieces screws, and this is going to be completely dark. New image, non-color. Sorry, it was my mistake. I'm going to connect this here. I can just invert this the materials, but why making these two steps if we can just use one single step? So we are here, right? And one moment, please. Let me delete this one that I am not going to use it anymore. Temporary blender, right? Fast buildings, house alphas.
What was the one? This is the wrong one. Okay, let me delete this. And let me delete this. Okay, where good now? So now let's paint this again, okay? It was my fault, sorry. Let me select this. Texture paint. This. Okay, now we are here. We just repeat the same step. Trying to be at the center. And paint it. It is small. Make it a little bit bigger. Okay. Now let's save as just like that. We are in shading. Here. And great. Now we have our world. So one thing, let me check just a little the lines, how these lines are going. I mean, it is in this direction, but maybe I need to invert this. Let me just check very quickly in my door, just a few seconds. Until that, please, for those who are new, help me reach the 1,000 subscribers. Please subscribe and give it a like. It is just 1 second and it's already free. Okay, the lines should be, let me try to fix this, okay? Lines. Let me put this like that. No. Let me check just one moment. I am with, just this. Maybe here. Oh no. No, the 300 were here. So let me check maybe one moment. Let me check if this is the material the same as the lockset, or I need to add the other materials that I just created. One moment, please. Let me check. Okay, friends. No, this is not the material. We need to bring our other material. Okay, time to say welcome to one of the other metal materials that we created. Okay, so this is going to be, we can say goodbye this one for now. Let me bring back I don't know, let me append. Okay, let's see our folder with all the PBR materials. This is wood, this is polished satin brass. Ooh, I don't remember which one I should use. Maybe this one. Let me think about this one. Let me think about this one. Satin brass. Okay, what is this? What happened here? Satin brass. These are the shades. Let me test with a flat plane. And let me put the satin brass here. Okay, yes, I understand, but maybe no, this is another material. This is a totally different material.
what I can do is maybe it's time to create a new material, a variation, like aluminium. Okay, let me think what I can do here. For our aluminium, no, the aluminium was painted. The other material is the. Let me check the. No, the other one is totally different. Let me append the other material. No, this one is a completely different material. This is the antique. What is the name of this one? Polish brass. Antique brass. This material is not the right one. It is another material. Or maybe, let me check. I need to check. Here I cannot say because this is. The thing is, look, you can see that these are like similar, but they are not the same. That is the problem. So in my example, I am using the polished brass, and here we have something similar, but it is not the polished brass. They are like similar materials, but not the same. So maybe I need to create a new, like aluminium standard, and we'll just change the color depending on the. Yes, maybe I have to do that. Okay, let me check very quickly. Okay, I just checked. Let me delete that. Let me continue here again. I think that we were good. Let me just the polished brass. No, the polished brass. The small piece. No, not enough. Okay. This is the material, but we need to make some modifications, or we can leave it like that. First, the 300. Maybe we need to make it 600. So the lines are more pronounced. That's the first thing. And the other thing is that maybe we need to delete the lines and this. No, well, we're going to leave that. Let me just check very, very quickly, like spot. But I connect this here everywhere. Yes, it is something like this. And the color also we can change it a little bit. That. This is the satin for these specific parts, for the parts that are. This is simple polished brass. I'm going to call this a simple polished brass.
So for this one, we don't need the cracks special here things, and it's going to be with a different color. Okay, I'm good with that. I'm good with that. Remember, you can add the brand here, but I am not going to do that because I want to create an original brand, and that's a little bit of work that right now we don't need. We don't need to do that. Maybe at the end, I don't know, but we're going to create brands, so don't worry. Okay. And another extra thing that I want to do is paint here the borders of this thing. So let me create a new image texture. What is the name of this thing? New 4090. I'm going to keep it as maybe completely white. Let me test with this one. 4090. Let me see. Let me cancel just one moment. Parts of a lockset. Parts of a lockset. Then we need to see where is this bolt, latch, bolt, latch, deadbolt. Which one is the right one? Latch bolt or we are opening, so latch is the latch. Okay, latch hole. I'm going to call it latch hole. Latch hole. Okay. Again, non-color, cubic, and I'm going to work with this one. Let's return here to our UV editing, texture paint. Now I'm going to stop using the bolt and I'm going to paint the marks. This is black, so I need to paint it white. Maybe I did this wrong. Yeah, it's una forma incorrecta. Bueno, chama. Deja ver un rato algo. Si lo blanco. No, hice mal, qué tonto. Espérate, vamos a andar. Ay, qué estúpido que soy. Claro, qué idiota. A ver, vamos haciendo esto de nuevo. Image texture. New, not black. White was the right one. Latch hole. Ya. Y esta tontera que se vaya. No color. Okay. We are here with the latch. We go to texture paint. Now we can paint. Okay, I'm going to, now that I am not using the lines. Now that I am not using the lines, let me go to stroke, line. Okay. And I'm going to use the C. So let me be really careful with this. Here it is. No, not the same.
porque creo que es una cifra que se debería transparentar para saber qué es lo que está pasando realmente en la economía ecuatoriana y por qué a cada rato tengo soneros viviendo en la nación, en la casa. Entonces, y eso es una cuestión, un común denominador en I can make. Yes, no, don't worry, don't lose time trying to do something more high poly, because let's just paint it like this. Don't worry. Let's just use this. Okay, like that. Okay, okay, now let's see how this is, if this is good. We can go to save this image. Remember, save this. Let's hold, yes, save image. We're going to shading, and let's see where we can connect this, because this is only normal. Here we don't need any special color, no, we don't need anything here. So maybe just create a here, put this here in height, normal, and oh, another normal. No, sorry. Normal and normal here. Now, and no, I need to paint this, because look, we have the normal, but we need to paint this. Yes, we need to paint this. Okay, so let me think. We need to add the painting to both parts. And yes, I like this size, the size of this hole. We need to paint the hole there. How can we make this easier? Okay, no, I don't need to add it here, because here is for the bolt. So sorry, this was a mistake. This was a big mistake. We are only working in these parts. Okay, I know what to do, don't worry. Sorry, it happened because too much things, too much notes, I can get confused, but you are here to help me. Please write a comment, don't be shy. Tell me, where are you from? Tell me if you like 3D, if you are starting, if you also are, I don't know, animation, do whatever you do here for 3D. And we are going to create a new of mixed texture here. Okay, our mix color, just that, mix color. Here is going to be this part, and this one is going to be here, and this one is going to be here. And then I change this to black. Maybe black, but let me use the same color. Copy. This, and moving down. Now let's check.
grave, pero I think that this should be a little bit bigger. Let me go and improve the design of this one. This should be a little bit bigger. por eso lo sigo repitiendo, porque las personas que sí tienen un know-how, que tienen mayor señoría que mí, ellos mismos me los han dicho, pero no son personas que se pueden sentar o en un noticiero o enfrente de una cámara a decir. Yo tengo ese, podría decir, ese privilegio, se podría decir. Pero el lavado de activos no solamente proviene del narcotráfico, por si acaso, que es la venta de drogas, proviene de la minería ilegal, de recursos críticos, oro, litio, coltán, todo lo que es materiales críticos, proviene también de los productos de contrabando, proviene de las prácticas corporativas de explotación sexual, como de explotación laboral, provienen del tráfico de medicinas falsas, como Okay. Now let's save. Save. Yes, I'm going to keep it like this. I'm going to keep it like this. You can continue improving, but that is up to you. I think that this is ready. Now let's do this one. Sorry. Where are these? Now let me select this. Okay, here we are going to use the new materials. Here we're going to use the new materials, I think. Let me check. No, we're using the same. Okay, don't worry. This is too black. Let me make this a little bit darker, but not like black, no. That maybe. Okay, here I'm going to just use the polish. Yeah. Yes. Sorry, look, I didn't apply the scale here. Okay, now we're good. Yes, we're going to use the same, but not in this way. I'm going to change this a little bit, okay? So I'm going to call this polished brass but latch. Polished brass latch. Okay, the first thing is to change the lines
in this direction. That is the first thing. Fine. Okay. First, let's change the lines. No, sorry, the other way. Okay. Now this makes a little bit more of sense. And the destroyed parts, I'm going to make it a little bit thinner, but in a vertical way. Let me try to find the rust spots. Here I am going to make this, see, like that, but that is too much. Maybe change this to 2 and the same 2, and maybe here is 0.1. No, let me change one moment here. Here. Esto se hace más pequeño. Okay. We're going to move this to 0.5 and here 1.5. And here the same thing that I did before is to don't use this. Let me check. I am checking with my real door. Please, for those who are new, remember, help me reach the 1000 subscribers. Just subscribe, it is totally free, one click. I think that this is a different material. Let me just stop using this, the lines, like that. Change this to, let me see the color that I use here. Color. Color. And perfect. This is latch,
horizontal. And this to be latch vertical. Sign. This is latch horizontal. Sign. Ah, sorry. I understand what is happening. Latch vertical. I don't know why I call it vertical. It's the same thing. But I'm going to leave it like that. No, top instead of vertical. Top. Assign. Okay, the lines first, so we know what to change. This is 1. Great. 600. 600. $600. 101 in while, right? Just 600. 1 3. Yeah, like that. And this one, polish brass, latch horizontal. Just perfect. So maybe I need to make this a little bit bigger. What do you think? A little bit bigger, this hole. What do you say? No, I think that it is good.
Can I smooth this? You may ask why I am smoothing, so I can have a better normal. If I have these two straight, the normal is going to be different. Where? Okay, here. This is the let's hold this. Here 0. Better. Now it is perfect. Now it is perfect. A little bit maybe darker. Beautiful. I really like it. ¿Qué tal, Yogio? Ya pudimos, ya estamos avanzando. Ya pude hacer el círculo. ¿Sabes por qué no me salía el círculo ayer? Adivina por qué. Tienes 3 oportunidades. Ya te muestro. Ya tenemos esto, muy bonito. Sí. Dejemos esto aquí. Les muestro cómo quedó. Pero dale, pues adivina. Ya, mira qué bonito quedó. Primero que tuve que recordar cómo hice círculo, porque no me acordaba. Y lo hice con estos nodos. Hice con separando el X y el Z, y obviamente usando uno de los dos. En este caso el X y el Z, porque mi está en dirección, o sea, como que apuntando como que para moverse en Y. No sé si me explico bien. Está en el medio y el frente está para Y. Entonces separo el X y Z. Y ahí jugué con power para cada lado, poniéndole 2 para el tamaño del sumando y después sacándole la raíz. Y ahí jugué con un color ramp. Esto fue para un círculo, para este círculo pequeñito de aquí. Y ahí pude mover con location. Y el círculo grande lo hice con el método antiguo de... ¿Dónde está ese método antiguo? Este método, ¿no? Claro, con un border y texture. Que en realidad pude haber hecho el mismo círculo. En realidad mejor es porque lo malo del Voronoi parece que el Voronoi no puedo mover la locación. No sé por qué carajo el Voronoi no funciona moviendo la locación. Deja probar un ratito. No, sí se mueve. A ver. No se mueve esa tontera. No, o sea, medio cambia, pero no se mueve ya. El Voronoi no sirve para eso. Por eso mejor es este. Pero ayer no me salía. ¿Sabe por qué? Porque no tenía el origin en el centro. Y yo juraba que estaba en el centro porque cuando lo seleccionaba, mi origin estaba aquí, justo aquí. Pero era porque antes había creado una pieza extra y la había dejado ahí. Entonces yo me amagué con la vista y dije,
Ah, sí está en el centro. ¿Por qué? ¿Pero qué no funciona? Entonces no apliqué el... no moví el origin en el centro. Entonces al mover el origin en el centro, ahí automáticamente comenzó a funcionar. Y obviamente ya traje mi circulito para hacer el circulito pequeño. Como no podía mover, este no podía mover. Este sí, sí lo dejé aquí porque este se creó automáticamente en el centro. Entonces dije, no necesito hacer más. Y ahí separé los materiales. Y ahí quedó. Y ahí jugué con el lockset, con el alfa que ya tengo. Se acabó la música. Se acabó la música. Y ahí ya puse el este en cubic, non-color. Y tengo un durísimo, un color ramp durísimo, completely con constant para hacer la máscara. Y, y ahí jugué con otros dos en linear para hacer el normal y para hacer el colorcito este medio oscurito. Fue casi como me pasó casi como en la cortina. ¿Te acuerdas que pasé como 2 días tratando de adivinar qué pasaba? Y era una estupidez que tenía un objeto aquí renderizando y estaba escondido, entonces no lo veía. Lo mismo acá, fue una tontería y ya funcionó. Que yo decía, es que no tiene sentido. O sea, yo según yo, sin acordarme, porque tú sabes que yo dije ayer, no me acuerdo cómo hacer los círculos, pero yo me refería a esto, no me acordaba cómo hacer este círculo perfecto. No me acordaba, tuve que revisar un archivo mío anterior. Pero esto yo sí sabía cómo hacer círculos con el Voronoi. Lo que no me acordaba es que no se podía mover. Yo no sabía, eso sí no sabía. Y la cosa es que, pero el Voronoi no funcionaba. Entonces, como me di cuenta, me traje un plane, me traje un plano. Y ahí con el plano, ahí dije, a ver, este sí funciona, pero aquí no. Y ahí dije, ay, capaz que es esto. Y ahí moví y sí estaba ya el origin aquí en el centro y ahí sí ya funcionó bien bonito. Y mira qué bonita el lockset. Y veamos cómo se ve la puerta hasta ahora. Deja guardar por si acaso explote la computadora. Qué bonita puerta, mira, qué lindo. Qué bestia, ¿qué es eso? Qué bonito. Qué bestia, qué bestia. ¿Ya? Qué bonito. Ya, sigamos ahora con las piezas de aquí en medio. Ahí hacemos las piezas de aquí de lo de atrás también, ¿ya? Vamos, sigamos. Está quedando bien bacán la prenda que me gusta. Pilas muchachos, pilas para todos los que son nuevos. Únanse al canal. Tenemos que llegar a 800 por lo menos antes que acabe agosto. Sí se puede. Yo confío en la comunidad. A ver, aquí vamos a hacer casi algo parecido con lo que hicimos abajo, pero simplemente va a cambiar esto. Ya. ¿Qué piensas de la puerta, Yogio? ¿Está bacán, sí o qué? Oye, de verdad que quisiera... Oye, tengo unas ideas vacancísimas para el canal, o sea, de crear proyectos, pero toma mucho tiempo. Y se me está ocurriendo, no sé si subir 2 videos por día, o sea, tratar de crear otro proyecto aparte. O sea, ahorita estaría trabajando solamente en streaming, estaría trabajando, si es que hago ese otro, en 4 proyectos al mismo tiempo. Mucho, loco, mucho. Y sí podría, pero yo creo que transmito como porque YouTube me permite guardar las cosas. Aunque podría crear otra transmisión. No, pero es que es mucho, loco. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Porque no quiero grabar la pantalla, porque si grabo ya hago las cosas más rápido porque obviamente no atiendo a las personas. Y haría las cosas más rápido y tengo el chance de hacer edición, o sea, corto los tiempos muertos, lo que me quedo pensando, cosas así. Serían videos un poquito más cortos, pero no sé cuánto me ocupa en memoria. O sea, imagínate grabar una hora de 3D. Creo que mucho. Vuelta a YouTube me da la ventaja, o las plataformas de streaming, de que yo subo todo el contenido y no se me guarda aquí. Yo solo bajo los videos luego. Pero ya está optimizado el video, por eso hago streamings. Pero imagínate guardar, necesitaría un disco aparte. Necesito un disco aparte. No tengo todavía. Ya, eso sí, eso creo que haré. Cuando tenga un nuevo disco, un nuevo espacio, ahí grabo esos videos.
tengo un proyecto. Yo te preguntaba yo ayer de tu juego. Porque se me ocurrió hacer un proyecto. Mira, o sea, todos los proyectos que yo estoy haciendo ahorita son para juegos, ideas de juegos que yo tengo. Obviamente no voy a hacer los juegos, no son los juegos, sino que estaría haciendo los assets, ya. Y creando las animaciones como de trailers de los juegos como que ya estuvieran listos. Eso es mi objetivo con todo esto. Por ejemplo, con el Zombie City, yo quiero crear un juego con esto. Tengo incluso la historia, tengo una historia muy básica, tengo mezclada con política y todo. Pero obviamente hacer el juego me costaría más, pero por lo menos quiero hacer los assets y crear el render, que es lo que estamos haciendo, hacer los assets, después crearemos una animación bien bonita y todo. Pero tengo otra idea también para otro proyecto, así mismo hacer assets bien bonitos y todo, pero así mismo sería para otro juego. El juego, la verdad que no tengo idea muy bien, pero es algo un estilo distinto que hace rato quiero hacer. Es un medio low poly, pero estilo cozy. No sé si tú has escuchado ese estilo, cozy, que está muy de moda. Me gusta porque es como que bien redonditas las piezas y se ven bien bonitas los assets. Este estilo de aquí, deja mostrar. Este de aquí, deja mostrar. Déjame ver si aquí tengo un... Aquí, mira, por ejemplo este. Mira, algo así, pero en estilo tipo Age of Empires Warcraft. O sea, con edificios de guerra. O sea, crearía cuarteles, crearía torres de defensa, pero en este estilo. Y de distintas... No hacerlo como Warcraft con distintas razas, sino, o sea, por decirte humanos, orcos, no. Sino hacerlo con culturas. Entonces, por decirte, los griegos, pero todos en la misma edad. Como en la edad medieval, tipo... No medieval, es que quiero hacerlo como el Warcraft, que es como una especie medieval, pero con cosas como el LOL. Como el LOL que es medio medieval, pero tiene como una tecnología a vapor, o sea, tecnología con magia mezclada, ¿ya? Entonces hacer así, pero por culturas, porque hace rato que estoy, es que yo era un friki de la mitología y de la historia cuando era pequeño. Me pasaba leyendo puros libros de historia, puros libros de mitología, y me ponía a dibujar, a crear personajes con eso. Entonces quiero hacerlo por culturas. Imagínate la cantidad de imperios, de clases que tendría los incas, los aztecas, los griegos, los escandinavos, o sea, pero todos en la misma edad y con la misma tecnología, pero a su modo. Por decirte, los griegos tendrían algo así, digamos, y criaturas mitológicas, o sea, los soldados todos humanos, obviamente, pero de mitología tendrías, qué sé yo, minotauros, cíclopes, los aztecas, guerrero jaguar, ese tipo de cosas. Y todos en el estilo cozy, o sea, este estilo de aquí. O sea, oye, eso quiero hacerlo desde hace rato, pero como tú dices, hace demasiado tiempo. Y después crear un juego con eso, un juego de estrategia de estilo Age of Empires. Pero obviamente eso lo haría luego, pero los personajes los crearía aquí con ustedes así mismo. Y el Blender, o sea, el Blender Art. Y haría así mismo una animación, como que un tráiler. Oye, quiero hacer algo con esto. O sea, te prometo que este estilo de arte me gusta mucho y no he hecho. Quiero hacer algo con esto. Pero la cosa es que, o sea, lo único que podría hacer es crear otro proyecto aparte, pero ahorita sí no hay tiempo, la verdad. Y yo quisiera, si la gente se une más, si hacemos crear, por lo menos monetizamos el canal, te prometo que yo comienzo a hacer eso. Bueno, necesito otro disco, sí, porque si no... no, pues ella subiría todo a YouTube. Sí, no tendría problema. ¿Qué piensas de esa idea? Obviamente yo sigo haciendo mi juego de futbolín. ¿Sabes qué? Descubrí que ya existe un juego de futbolín. Se llama Pinbolas. Es portugués, creo. Portugués o brasileño, no sé. Bueno, sigamos. No nos distraigamos mucho. Ya mismo terminamos toda la parte de aquí. Vamos a hacer aquí algo muy similar. Déjame buscar un ratito. Déjame ver. A ver, no, creo que no nos compliquemos tanto. Hagamos lo mismo como ya tenemos. Entonces aquí vamos con esto. ¿Cómo vas con tu juego, Yoshi? Me acordé del estilo medieval porque tú te estás creando un estilo así, World of Warcraft. No me sé los
No me sé los nombres. Yo solamente me acuerdo por referencias, no me sé las clasificaciones de los juegos. Solo sé primera persona, tercera persona. Pero tu juego era algo así, ¿no? ¿Cómo vas con ese? A ver, aquí voy a crear Metal Down Latch. Latch Perfect. Y voy a sumar otro material aquí que va a ser el Latch Top. Latch Top será acá. Ya, y ese es sencillito, este ya está también. No le añado daños a los bordes porque recuerden que estos tendrían bevels y no son cosas que se gastarían tanto, ¿sí? Entonces no, ya es mucho, ahí queda bien. Y son cosas que no vamos a ver mucho. A ver, aquí voy a copiar el que ya tengo, voy a usar el mismo de los tornillos y solamente voy a cambiar lo de aquí en medio, ¿ya? Déjame ver un ratito si va a encajar. Este de aquí, yo creo que sí, porque si encajo. Sí, es lo mismo. Ay, perdón, espérate, qué idiota. No, qué estúpido, ¿qué estoy haciendo? Aquí no, bobazo. Aquí es la cosa. Ya terminé recién el personaje del juego. Pero, a ver, tú ya, o sea, me refiero en Unity, has avanzado en Unity. Oh, no, perdón, en Unreal, te estás haciendo Unreal, ¿verdad? Fortnite. Yo creo que ahí queda. Veamos cómo queda. Si no me toca volver a hacerlos. Ojalá que no. Ahorita estoy haciendo el marketing con CGI. A ver cómo queda. O sea, tú ya tienes casi avanzado. Tú ya tienes un demo jugable. Si quieres lo podemos probar aquí en vivo. Y te promocionamos aunque sean en las 3 personas que nos ven. No importa, o sea, yo sé que no tengo un canal grande, pero recuerden que el objetivo de la comunidad es promocionar nuestros propios productos, nuestras propias creaciones. Hacer mientras más indie mejor. Podríamos jugar un demo, no sé. A ver, aquí probemos el... Ya, sí queda. Lo único que voy a hacer es quitar esto y voy a hacer el nuevo. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Entonces aquí duplicaría left up. Ya. Y obviamente ya no haría esta, sino crearía uno nuevo. Recuerden que yo sé que hay mucha textura, mucha cosa, pero recuerden que al final todo esto se va a hacer un bake y va a quedar en una sola textura, así que no se preocupen. Sí, por el momento lo congelé el juego por las comisiones. ¿Cómo? No entiendo eso. ¿Cómo congelaste el juego por las comisiones? No entiendo. Yo todavía no estoy en esa parte. Yo recuerden que estoy haciendo mi juego todavía ahí pequeñito. Recién estoy reprogramando todo sin IA. Ya, sin la ayuda de la IA. Ya estoy aprendiendo un montonazo. Ahora sí. Este no se llama Latch. Este se llama... Se llama esta pieza. ¿Cómo se llama esto? Deadbolt se llama. O sea, te conté que estaba trabajando en un pequeño estudio indie. Ah, yo pensé que era tu juego. O sea, yo pensé que era un proyecto personal. Ah, tú estás para otra empresa. Ah, ya. Ah, bacán. Yo pensé que era tu juego. Bueno, se llama Deadball esta parte. Vamos a hacer el Deadball. Creamos un... Deadball Hall.
color. Ponemos este aquí, ponemos este aquí y quitamos este de aquí. Ya, ahora creemos acá. Texture Paint y ahora seleccionemos primero Texture Paint. Weight Painting y perdón, vamos a hacer vamos a seleccionar solo este para irlo pintando así bien bonito. A ver, aquí vamos a hacer algo similar. Aquí creo que sí está en el medio, así que X y Z. Hacer este. Y ya acabo los 3 meses. Ahora me salió una pequeña marca de NX para hacer un con CGI, pero estoy pensando de qué puedo hacer. No sé animar, solo modelar. Tendré que buscar Cascadura o no sé cuál craquear. Pero ese es gratis. Hay muchas animaciones para combinar el Mixamo. Ah, no, bueno, chuta, bueno, qué bacán que tengas, te salgan trabajos, te salgan proyectos. Pero Cascadur creo que es gratis. Creo que es gratis eso. Hay que interpretar. Ahora, si quieres, yo te puedo colaborar, pero ahí me pagas una pequeña parte, pues obviamente como freelance, en las animaciones. Tú dices, oye, está bien, está bacán, sí, yo te muestro todo y paz, quedamos ahí. Oye, no, pues habla bien. No, X no funciona. ¿Qué Y? Ah, Y, sí, qué idiota. Sí, Mixamo es muy limitado. Mixamo no. No, Mixamo no es muy bueno. Mixamo es. Yo lo uso como para testear. Para ver qué tal bien. Qué también está la mesh del que hice. No, Mixamo no es muy bueno para. Intenté Mixamo también para. Mixamo no me gusta. Te prometo que a mí no me gusta usar otras cosas. Me gusta hacer desde cero todo. O sea, las animaciones todo desde cero, por mí mismo. No me gusta usar ni riggings ya hechos, nada. No, a mí me gusta crear todo yo solito. Te toma un poco más de trabajo, pero para mí queda mucho más organizado, mucho más limpio y mucho mejor. Y ya tengo control, organizo todo. O sea, es como el código que estoy haciendo. O sea, si uso la IA, no aprendía nada, tenía una demo jugable, pero si yo quiero aumentarle más cosas, irle perfeccionando y puliendo el código, ya no sabía qué hacer porque la IA te da lo que tú pides, pero no está metido en tu cabeza para lo que tú quieres. O sea, tienes que seguir escribiendo y en un punto que tanta cosa que le metiste que te va a seguir intentando dar hasta que tal vez está muy mal optimizado ese código, pero te sigue dando la solución. Lo mismo con el mix, con otras ideas. Cascadura yo creo que es muy buena opción, pero no he usado. He visto otras que son muy buenas. Yo iba a intentar como para crear un avatar, pero ya no tenía más tiempo. Lo que quería hacer, no sé si era Cascadura, era otra, que es como que te lee tus movimientos. O sea, tú te grabas y esa IA te lo transforma. Entonces tú después, según yo, coges eso y lo pules. O sea, ya creas. Puedes hacer eso con Cascadura. O si no, eso puedes hacer. Haces Cascadura y lo regresas a Blender y ahí modificas las cosas que quieras, qué sé yo, los dedos, ese tipo de cosas. Que regale muchas veces mi trabajo como el docente me lo dijo. Así nomás conseguí. Bueno, o sea, no sé, yo no me gusta a mí mucho esa. No comparto eso. Pero bueno, si te funcionó, bacán. Me han propuesto así mucho, pero gratis. Es como que, ¿cómo voy a pagar mis cosas? Si va a ser gratis, para eso mejor hago lo mío mismo. Y que tenga un trabajote y sin pagar. Oye, ya, aquí está. Ya, y ahí está. Tendremos ya el otro. Listo, bien bonito. Qué bonito se ve.
Qué bestia, qué bonito. Ya están los dos ahí. Oh, me faltó la otra piecita aquí. No importa. Veamos cómo se ve con la otra pieza. Pero bien, ya te digo, o sea, vacancísimo que te esté saliendo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. De verdad. Yo, sí, créeme que sí tenía propuestas, pero gratis. Es como que no, no estoy comenzando recién. O sea, ya, y me ha explotado, sí. O sea, ya págame lo mínimo que sea. Y sí, me ha explotado feísimo, pero no me funcionó eso de que ya te explotan y te sale mejor. No. De hecho, nos mintieron así y no hay nada. O sea, solamente nos mintieron con eso, completamos las cosas, lo que tenía que hacer cada uno y nada. Una horrible experiencia. Por lo menos para mí, pero te digo, si a ti te funciona, muy bien. No voy a discutir de esas cosas. Y mejor que te haya funcionado. O sea, muy bien. Bueno, ya terminé esto. Entonces, as you can see, I finished all the main parts of the door. Now let's go to the back. Now let's go here to these pieces. Let me check here what I can use. Maybe here I need to create a new material. I don't know. A new metal variation. Let me see. One moment, please. I'm going to check my door here. Yes, here I have another material. It is more like this. It is more like this. I'm back. Estoy aquí de regreso. A ver, es un material un poquito más distinto. Les explico más o menos el material que tengo y lo que debería hacer para cambiar. A ver. Vamos a enfocarnos aquí. Vamos a coger estas dos piezas para explicar más o menos la diferencia. Yeah, okay, let me explain. This is the main material, our main material. As you can see, it has these like cracks, tiene estos cracks aquí, estas pequeñas manchitas blancas, imperfecciones que es parte del material, no tiene normal, esto no es normal, esto es parte como de una pintura. Y tenemos estas pequeñas imperfecciones, these little imperfections here, these little issues here with the rust that give this old aspect. Okay, this metal, it is not like completely metal. It is metal but painted with a special material, and that is this material. That's why we can see these lines, these cracks, things like that. I took this material here and delete the cracks. As you can see, I deleted the cracks, delete the spots, and change the colors to make this, because in my door, I'm talking about my door, it is the same lockset, right? This is like using the same material but not with the same extra details like these cracks, and the lines here are like together, are one each other with a few distance, like here we have, look, a little bit more distance, and here no. That's how I play with the materials to give it a different aspect, okay? Así jugué con los materiales para darle un aspecto un poco distinto. Ahora, para el otro lado, ya no es este material. Ahora sí es un poco más de aluminio como esto. It is more like this metal like this one. It can have the same colors, the same lines, but now these are tiny
tiny spots here, and we need the edges. The edges here. We need the necesitamos aquí los bordes dañados. We need the edge. The edge. How can I say this? The edge. The rusty edges. Okay, the rusty edges. And also, well, the color. And we need. Let me see. Let me see. Let me see one moment. Let me check. Yes, the lines are not like this. The lines are more like tiny lines, cuts, like cut, like rain, like raining. When you rain, como que estuviera lloviendo. O sea, corte, líneas puntiagudas, largas. Eso necesitamos. Eso es el material que debería crear. A ver, en todo caso, con eso crearía otro material nuevo, ¿verdad? Una variación. Sí, lo haríamos aquí mismo para después exportarlo a nuestra carpeta de materiales. I should create the material here, and then I move it this new material, this new variation to the metal, to the folder where we have the other PBR materials. Okay. So that's what we are going to do. This is going to be our maybe. Yes, we're going to start with this. We're going to create this right now. Vamos a ver si terminamos ahora. Entonces, cogemos la plaquita. O no las plaquitas, sino. ¿Cuál hacemos primero? ¿Cuál hacemos primero? Deja ver. Ya sé. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo le hacemos aquí? Este material, a ver, que quede bacán. Ya no puedo hacer, no puedo regresar a otra parte porque no he trabajado ese material. Bueno, intentemos trabajarle aquí ya. Oye, Yohio, y por si acaso podrías dar, no sé, la primicia de cuándo sacarían el juego, cuándo estaría más o menos listo para ir a verlo, no sé, algún tráiler o algo, un adelanto nos podrías dar. A ver, y aquí ya tengo todo, me falta solo este material y podríamos comenzar a hacer ya, terminamos la puerta, ahí comenzaríamos a hacer las maderas de estas, hacer las estas de aquí. Eso deberíamos hacer. Uy, aquí tengo que corregir aquí unas cositas. Aquí hay que hacer un poquito más de trabajo. Aquí vamos directo con el rusty material. Y aquí sí, un poquito de trabajo hay que meterle aquí un poquitito. ¿Qué podemos hacer ahora para que ya tenemos poquito tiempo, ya no deberíamos irnos? ¿Qué podríamos hacer para aprovechar el tiempo de que podemos, mira, hagamos la placa de acá. Chuta, esta no me gusta. Es que aquí un ratito. Ahí tendría que ser los huecos. Tiene que ser el hueco, pero va a ser demasiado si hago un hueco. Podría solo dejar el hueco, ¿no?
Déjame ver un ratito. Ya regreso. Un ratito, rápido. Ya vengo. Un momentito. I'll be back in a moment. For now, por ahora, por favor suscríbanse. Solo les lleva un segundo. For now, I'll be back just in a moment. Please remember to subscribe. Remember to subscribe. Just 1 second. Okay, I'm back. Yes, I need to create a hole in here. Sorry. Need to create a hole in here. 'Vamos a hacerlo un poquito más grande. Here, a little bit bigger. Let me check. Let me change the rotation. .05. .05. 25. Yeah. Eso. Tocamos esto y lo mandamos para atrás. True X. Sharp. Sí, y ahí le cortamos acá y acá, no importa realmente. Ahora veamos esto. Smooth, UV editing. Conform, great. Ya tenemos ahí eso. Okay, now let me the bolts. We need to recreate the bolts here. Okay, let me think just one moment.
Aquí, ¿qué material le vamos a dar? Simple polish brass metal left down. Y tranquilos que esto no va a ser. Aquí sí tengo que cambiar todo. Ah, ves. Espérense, perdón. Aquí no. Bueno, aquí ya está hecho esto. Aquí es la cosa. Ya, pues ya tenemos eso. Y tengo que cambiar esto. Primero vamos a duplicar este material. Let me duplicate this, and this is going to be metal left down, no, up frame. Poco de materiales. Al final va a quedar uno solo, no se preocupe. We're going to have only one. Ya está ese. Entonces cogemos y ahí sí. Primero, esto ya no vamos a usar. Esto ya no vamos a usar. Esto ya no vamos a usar. Esto va directo aquí. Y aquí. Esto ya no. Entonces aquí. Esto se va. Perfecto. Y aquí tenemos que cambiar porque obviamente al cambiar los volts, estos volts ya son diferentes, ya no son los mismos. No, es que ya cambió el tamaño. Voy a dejarlo, pero no, vamos a practicar. A ver, aquí dejemos, lo voy a llamar igualito, metal left up frame screws. A ver, aquí esto es completamente negro. Y aquí ponemos color cubic. Eso aquí y ponemos esto acá. Y ahí borramos esto. Y este será el nuevo material, ¿ya? Seleccionamos este. Vamos a Texture Paint y obviamente necesitamos nuestra referencia, pues nuestro tornillo referencia. Tenemos este y nuestro screw. Movemos esto para el... no, esto no importa, aquí no importa. Y si se movió, bueno, no importa. Mejor que se haya movido. Cursor to selected. Selection to cursor. ¿Ya? Ahí ponemos esto aquí. Y lo movemos para arriba, donde va a ir nuestro tornillito. Este tornillito creo que es más abajo. Déjenme ver rápido. Déjenme ver, ya vengo rápido. Ok, I'm back. Para hacerle un poquito más diferente vamos a ponerle dos tornillos, ¿ya? Entonces este movemos aquí. Aquí está. Ahí. Y más en la esquina, más arribita. Ahí va a quedar perfecto, ya. Now our texture paint, and we're going to use Y and C. Y traemos nuestro tornillo, nuestro alfa. We use our alpha. And we are with straw space. Perfect. Look. Ooh, look at that, beautiful alphas. Perfect.
And now let's go to shading and look at that. Look at that. Beautiful, right? So we finish, friends, for today. We need to create new materials for the other part. Wireframe. Let me, I don't know, how can we, tengo que hacerle que se vea pues aquí. Ahora seleccionamos estos. We select this one, this one, this one, this one, this no, this one and this one. I am going to use this one. Perfecto. Perfecto, es maravilla. And now let's check what we have here. Look at that. I really like it. I really like it. Let me go to oof. Okay, look at that beautiful door. What do you think? Okay, friends, so that's all for today. We're going to continue on Monday with this project. I really like it. Please write your comments. Please let me know. First, help me with the subscription. Help me with the subscription. We need to reach the 1000 subscribers, please. Please, I think that this channel can grow. That is up to you. I need your help, please. Just 1 second, no more. Just 1 second. Click on subscribe and we are good. 1 second, give it a like, share this content with other people that may like 3D art. I don't know, we do almost anything here, the animation, the materials, modeling, sculpting, a lot of things we do here. Send me your feedback. The only way to improve my content is with your feedback, and by that I can make this channel to grow, okay? You can follow me on Twitch, you can follow me on Kick. I am creating different projects there. If you want, you can join to our Discord server. We have a Discord server. You have the link here in the YouTube page. You have everything, all the links here in the YouTube page. There you can share your art. You can share maybe some resources. We have a part where you can find some links to other 3D art resources. If you want me to collaborate with your project as a freelancer, you can contact me. There's my email there, the social media accounts, the LinkedIn page. You can get a project on Arbon, a trader, and some messenger too. Remember that if you want to also support my work, you have
We have memberships. We have 3 videos exclusive for members, 2 from the Unity Learning Path, 1 from a special streaming. We created 3 animations, mixing 2D and 3D, physics, shading nodes, a lot of things. We also have 2 options for memberships, $1.50 and $5.50, I think. The Indie Explorer and the Master Builder, 2 options to support the work. If we make this community bigger, I want to keep maybe some gifts, or maybe to create something for maybe a figure, something for the members. But if we have enough members. But that is going to be in the future. I'm going to announce once we have more members, okay? Remember that YouTube blocked my monetization, but right now we are back. So help me. You can subscribe. You can join to the channel as a member. You can give super stickers, super thanks. You can also, you have gifts, multiple options to support the channel. We also have a goal. Every streaming I'm going to create a goal. The goal is, if you help me with one single super chat, any color, $2, $5, any color that you want, any color, I will deliver this PBR material with you all. As you can see, we have a lot of PBR materials to share. I'm going to share this for the community, and I will create a step-by-step video explaining how I created this material. Okay? And also, another way to support, we have a PayPal link, and even better, you can get one of my models. Look. If you want assets for your games and animations, you can visit my Turbo Squid profile. Here you'll find some low poly and high poly assets that you can use for your projects. If you want sculptures for 3D printing, look. If you want a favorite character that you want to add to your collection, if you have a 3D printer, if you have a service near your location, look, you can get one of these characters. Characters from different shows, from different franchises, a lot of options, and I continue uploading more projects here, okay? And also we have a third option, CG Trader. Here you'll find sculptures, assets, my first sculptures, and exclusive low poly environments like this one that you can use for your projects. I use this one for an Unreal Engine project. I make it playable, so I can guarantee 100% that this is working. You only need to adapt it for the platform that you're going to use. For example, in this case, if you're going to use it for Unreal, you need to go to Blender and change the units and resize the assets. And then make the connections for the materials once you are in the platform, in this case in Unreal Engine. And of course you need to recreate the water, you need to recreate the floor, but the plants, the buildings, everything, the props, you have everything here. You can create your map and make a game with that. And that's all, friends. That's all. In a few minutes, if nothing happens, we'll continue on Kick. So go to Kick. You can find me on Francis Arco. We're creating another project there, another sculptor, a Disney character. Tomorrow we have Twitch, if nothing happens, in the morning, the same hour as YouTube today. And I should be uploading the 2 other videos this weekend about Johnny Bravo, the creation of Johnny Bravo, the character we created on Kick. We stream that creation on Kick, and I am uploading the videos. So you have all the content, all the work that we do here online. You have everything on YouTube, okay? That's all, friends. Thanks for coming. Please remember to subscribe. Help me with your subscription. I think that we can reach the 800 subscribers at least at the end of August. Please help me with that. We can make it. We can do it. So that's all, friends. Thanks for coming. Remember to subscribe, and see you in the next one.